तो अब बुलाने जा रहा हूं उस टीम को जिसने आज मेकओवर किया है इन सभी कंटेस्टेंट्स का, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है फ्यूजन मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट में जो यहाँ चल रहा था अंबाला में, रिजेंटा सेंट्रल में। जी मैम, व्हाट्स योर नेम? My name is Pinky Debarma. My name is Pinky Debarma and I'm a managing director in Orange International, Ambala Kent and Ambala City. Okay ma'am, so you are managing the Orange Center at both the places, Ambala Yes, City and yes. Orange International. So what kind of makeover your academy or institute does? So basically it's a cosmetology institute. So basically we are providing 150 courses over here and we have beauty and wellness courses. So we are providing skin basic and advanced and hair, makeup and nails, each and everything which requires your beauty enhancement. So we are giving each and everything, lasers, everything is there. You are the official makeover partner of this international beauty Yeah. pageant right now. What kind of treatment you gave to the contestant and participants? So here we have given hairstyling and the makeup. We have given only two things we are giving because the candidates and the participants are very below the age. So we are just given the basic makeups and hairstyling. This is your team. Yes, this How is many team members visited this pageant? 10 people are here and we have 20 more students over there who's working behind the stage. So they all are students or they are the staff members of your academy? So these are the teams and the students who are working behind the stages inside. So they are 20. How much time you took to make ready each candidate for this? So today we have taken only 2 hours, I guess 2.5 hours we have taken, and right now candidates are on stage. So how was your experience? It was your first experience or how many beauty pageants you have already attended? So this is not our first beauty pageant experience. So we have participated in 20 more beauty pageants. So this was a very good opportunity for even though the staff and the students and even for the participant, because this is the platform where you got a confidence and beauty enhancement. So basically we are doing the best we can do. Earlier I have also visited your Orange International's Cathal Center. Okay. I have some knowledge, basic knowledge that there are some levels in your makeover. So what level you provided to these contestants today? So we have given basic to little bit of advance because they are very teenage. So this is the only basic one, and but we are providing in our institute, we are providing till level 5, which is till the permanent makeup and semi-permanent makeup with lasers. What's your personal experience or personal view that makeover plays an important role in women's beauty? This is very important because अगर हम आज के टाइम में देखें, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैं। जब हम घर पे रहते हैं ना तो हम नाइट सूट्स में विदाउट मेकअप रहते हैं, एंड व्हेन वी स्टेप आउट, जैसे ही हम बोलते हैं कि हमें बाहर निकलना है, द फर्स्ट थिंग अ वुमेन डू इज अप्लाइंग लिपस्टिक, applying kajal and getting ready and change her dress. So that is basically because of the confidence you got from the beauty and makeover, change, dressing, fashion. It changes complete confidence. So basically this is very important role in women's life basically. लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट में आपसे चाहूँगा जवाब कि तीनों ट्रीटमेंट्स में, नेल में, स्किन में एंड हेयर में आजकल क्या कुछ ट्रेंडिंग में है? So basically अगर हम स्किन में देखेंगे तो we have semi permanent makeup and which is basically अगर हम देखते हैं micro bleedings are there and ombre is there. So और nails में हम देखेंगे तो we give 5D nails also, but उसके साथ साथ जो भी न्यू ट्रेंड में चल रहा होता है, whether you found in US or Dubai, we are giving that. और makeup में every day is a new makeup, every look is a new look. किसी भी आप सेलिब्रिटीज़ को देखेंगे, किसी मेकअप आर्टिस्ट को देखेंगे, एवरी डे दे आर क्रिएटिंग सच अ नाइस लुक, एवरी डे हमें पता चलता है कुछ ना कुछ नया. सो वी आर गिविंग दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम डेली अप टू डेट हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर. जी, तो आपने देखा कि स्टेज पर सुंदर दिखने वाले चेहरों के पीछे बैकग्राउंड में जो टीम काम करती है वो इतने लोगों की टीम लगती है, तब जाकर तैयार होता है एक सुंदर सा कंटेस्टेंट जो मनमोहक सी चाल चल के आपके दिलों को लुभाता है और छोटे शहर से लेकर बॉलीवुड और हॉलीवुड तक की पहचान बन जाता है. तो पिंकी जैसे लोग ना केवल बच्चों को ये सब मेकअप, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी सिखा रहे हैं, बल्कि उभरते हुए सितारों को भी बनाने का काम कर रहे हैं. मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, रिजेंटा सेंट्रल, अंबाला से. थैंक यू.